සුබ සන්ධ්‍යාවක් මම බන්දුල චන්ද්‍රසේකර එක්සත් ජනරාජ්‍ය පෙරමුණේ ප්‍රධාන ලේකම් අද දින මෙම විශේෂ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව අපි පවත්වන්නේ යාපනයේ මාධ්‍ය සමාජයේ සිට යාපනයේ අද දින පක්ෂයේ නායක හිටපු අමාත්‍ය හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාට්ලි චම්පික රණවක මැතිතුමා ඇතුළු කණ්ඩායමක් අද යාපනයේ ප්‍රදේශයට පැමිණලා එතුමා ඇමති ධූරය දරණ කාලේ ආරම්භ කරන ලද මේ ප්‍රදේශයේ යාපන අර්ධද්වීපයේ ආරම්භ කරන ලද ප්‍රධාන සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කීපයක් නිරීක්ෂණය කළා. එතුමාගේ ඒ පිළිබඳ අදහසත් විශේෂයෙන් වර්තමාන දේශපාලන තත්ත්වය ගැනත් එතුමා කතා කරනවා. මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවට එතුමාත් ඒ වගේම අප පක්ෂයේ මධ්‍යම කාර්යක සභික උපසභාපති තීක්ෂණ ගම්මන්පිල මැතිතුමාත් සම්බන්ධ වෙනවා. Good afternoon you. This is special media conference we are having in Jaffna Press Club. Actually, as a United Republic Front, I am the General Secretary of the party, Bandula Chandrasekhara, along with our party leader, Honorable Partli Champika Ranawaka, former minister and former parliamentarian, with us today. In addition to that, Mr. Tikshana Gammampila is the Vice President of our party. Actually, we have done several visits today in Jaffna Peninsula to visit some of the development projects initiated by Honorable Partli Champika Ranawaka under his ministerial portfolio. So he will going to speak about some of the project and further he will speak about the current political situation in the country. So I would like to hand over this press to him. Good evening to everybody. I am thankful to you all for this occasion, for this press conference at a very short notice. We visited Jaffna because of two reasons. One is to address the new enrollment there in the Demo Technology Institution. Another one is to participate the trade fair here in Jaffna. Actually, during my tenure as a Minister of Power and Energy, from 2010 to 2013, we were able to connect the Jaffna Peninsula with the national grid of Sri Lanka. From Vavuniya to Chunakam, a new 132 kV transmission line was constructed within 3 years' time after the war was over. And also we put up a new power plant called Utturu Janani in Chunakam to feed the Jaffna Peninsula and to stabilize the Jaffna electricity grid. And also we put up a new DGM office in Jaffna city and various other electricity related offices and consumer affairs units in all over the northern province. Within just 3 years' time after the completion of the war, we were able to give 100% electrification to the northern province and especially to the Jaffna Peninsula. So we are very proud of that, and now the Jaffna people and also the Vanni people enjoyed what we had done during my tenure as a Power and Energy Minister. And also from 2015 to 2019, we launched what you call
the strategic city development program here in Jaffna with the help of the World Bank and the help of the Sri Lankan government. I am very thankful to then President Maithripala Sirisena and also the Prime Minister Ranil Wickremesinghe and the Finance Minister Mangala Samaraweera for giving us this opportunity to serve the Jaffna people and the World Bank. And during that time we rebuilt Jaffna bus station and connect it with the railway station, and also the connectivity roads being developed from Peduru to Jaffna and also the KKS to Jaffna and also to other part of the Jaffna. And also we were able to address the water overflow issue here in Jaffna. Unfortunately, we were not able to complete the whole project. And we initiated new Jaffna City Hall development project. It's a huge thing here in Jaffna. It's a culturally and architecturally an engineering marvel. Unfortunately, still it is not completed. So I think for the benefit of the people, we must complete this project as soon as possible. And at the meantime, we were planning to establish a tech city close to the engineering faculty in Kilinochchi, and we were able to put up a kind of a national kind of a park there in Kilinochchi, and we have a proper plan to develop Kilinochchi and Kokaville as centers of the northern province. Unfortunately, all these projects have been now abandoned. And after the general election and presidential election last year, everyone knows that the political landscape of Sri Lanka and especially here in Jaffna been changed. During the parliamentary election in Jaffna, the ITAK, Ilankai Tamil Arasu Katchi, get kind of a battered election results. Out of 12 members from the northern province, they only got 2 members. The worst result after it was founded by SJV Chalanayagam in 1947. So the political landscape has been changed there in southern part of the country as well. The traditional parties been decimated, and now the new party called NPP came to power. Unfortunately, this president, we all know that there's a thing called presidential instincts, and there's a thing called first 100 days of the new government. Both we experience and we observed. Now nothing has been happened, and we can say directly that it is now the extension of Mr. Ranil Wickremesinghe's policies and principles. Nothing more, nothing less. So without proper plan, without proper actionable things, you can't move this country from this economic crisis or the bankruptcy. So we need to grow our economy before 2028, unless otherwise there is a looming threat that the country will be again bankrupt in the 2022, because both foreign currency loans and debts and also the local currency debts and loans to be repaid in a big way after 2028. So there is no proper plan to address these issues. Not a single cent or the attention belongs to the development of all these areas. It's a very sad thing to say that. So we should have a proper plan. We should have a proper thing, because we planned it. We had a thing called National Physical Plan. There we identified Jaffna Kilinochchi as a main economic and population corridor, according to which we develop these places in order to achieve these goals. But unfortunately, right now, no such a plan. We only have rhetorics, various type of rhetorics
happening in this country. From the president onwards, we only see the hatred words as well as the rhetoric and also blaming the past 70 years. So we should move forward. We need new political not only political culture, new political agenda, and also the economic agenda to achieve growth, unless our future is very bleak. During the last 2 years, our population been shrank by at least 300,000. So it's a very dangerous trend, because new bonds are less than compared to the 10 years ago, and also birth rates are very low, and also huge immigration trends are happening, and Sri Lanka is now moving towards kind of a human desert. It's a very serious problem, underlying problem, that we have to address immediately, unless we have no time to address these issues in the time to come. ඉතාම කනගාටුවෙන් කියන්න ඕනේ මේ යාපන දිස්ත්‍රික්කයේ විශාල ජනවරමක් ලබා දුන්නා වර්තමාන ජනාධිපතිවරයාටත් මේ ආණ්ඩුවටත්. යාපන දිස්ත්‍රික්කයේ ජයග්‍රාහකයන් උනේ වුන් ඡන්ද 27000යි ජනාධිපතිවරණයේදී අනුර කුමාර දිසානායක මහත්මයාට ලැබුණේ. නමුත් මහමැතිවරණදී ඒක ඡන්ද 80000ක් වුණා. മന്ത്രിවරු 3 දෙනෙක් වුණා. 1947 ඉඳන් මේ යාපන දිස්ත්‍රික්කයේ දේශපාලනයේ අධිපති දේශපාලනය කරපු දෙමළ රාජ්‍ය පක්ෂයම නැත්නම් ITA එකකට ඉතාමත්ම නරක ඡන්ද ප්‍රතිඵලයක් ලැබුණා. මේ උතුරු පළාතේ ආසන 12න් 2යි ඒගොල්ලන්ට හිමි වුණේ. ඉතින් විශාල දේශපාලන වෙනසක් වුණාට සමාජීය ඡන්ද ප්‍රතිඵලයක් ලැබුණාට ආර්ථිකමය හා සමාජීය වශයෙන් අපිට පේන්නේ රට ඉදිරියට යනවායි කියලා. නාගරික සංවර්ධනයේ පැත්තෙන් අපි පසුගිය කාලේ විශාල සේවයක් කළා. විදුලි බල ශාස්ත්‍රයේ පැත්තෙන් 24 පැයම විදුලිය තියෙන යාපනයක් කළා. ඒ වගේම යාපනයේ විදුලි බල ශාස්ත්‍රයේ අපි යා කළා රටේ අනිකුත් ප්‍රදේශවලට. නව බලාගාරයක් ඉදි කළා. ඒ වගේම නව විදුලි බල මණ්ඩල DGM ඔෆිස් එකක්, විශාල ඔෆිස් එකක් ඉදි කළා. පහසුකම් සපයන ක්‍රියාවලියක් ඇති කළා. ඒ වගේම මහනගර ව්‍යාපෘතිය යටතේ නව බස් නැවතුමක්, නව වෙළඳ සංකීර්ණයක් සහ නව නගර ශාලාවක් ඉදි කළා. අවසනාවකට මේ නව නගර ශාලාව 2019 අපි ඉදි කරලා ගත්ත කාලෙන් පස්සේ ලොකු වෙනසක් අද වෙනකන් ඇති වෙලා නැහැ. ඒක වහාම ජනතා අයිතියට ලබා දිය යුතුයි අවසන් කළා. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ රටේ ආර්ථිකය මෙහෙම ගියොත් 2028 දී නැවතත් බංකොලොත් වෙන්න පුළුවන්. අපි ආර්ථික වර්ධනයක් ළඟා කරගත්තේ නැත්තම්. නමුත් ඒ සඳහා සැලසුම් තනනවා වෙනුවට අපිට පේන්නේ කටවාචාලකමට මැත දොඩවන ස්වභාවයකට නැවතපත් වෙලා තියෙනවා. අතීත 70 අවුරුද්දට බැන ඉන්නවා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අතීත 76 අවුරුද්දෙන් අවුරුදු 60ක් මේ රටේ හිටියා. කැරලි දෙකක් ගැහුවා. විශාල ජන විනාශයක්, විශාල ධන විනාශයක්. මේ රටේ හිටපු වැදගත් පිරිස් රට හැරදා යන තත්ත්වයක්, ඝාතනය වෙන තත්ත්වයකට අවශ්‍ය වටපිටාව උදා කරපු පක්ෂයක්. ඒ නිසා මේ අවුරුදු 70 ශාපයෙන් ගැලවෙන්න උන්ට හැකියාවක් නැහැ කිසිසේත්. කෙසේ නමුත් ජනතාව උන්ට දීපු වරමානුව සැලසුම් සහගත ආර්ථිකයක් ගොඩනගනවා වෙනුවට සරල කරුණු ප්‍රකාශ කරමින් වර්තමාන අර්බුදයේ මගහරිමින් තියෙනවා. සහල් ලිංගයේ ඇති වෙලා තියෙන්නේ මේ ගෙවල් වල ඉන්න සුරතල් සතුන් බල්ලන් බලලුන් නිසා කියන තරමට විහිළු තත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා ජනාධිපතිවරයා. ඒ වගේම මේ පොල් හිඟේ ඇති වෙලා තියෙන්නේ පොල් කිරිහා පොල් සම්බෝල නිසා බව කියන තරමට ඔවුන්ගේ රාජ්‍ය ඇමතිවරු පත් වෙලා තියෙනවා. තමන්ට උත්තරයක් නැති වුනහම සහල් හිඟේ වළක්වා ගන්න, සහල් මිල පාලනය කරන්න, පොල් මිල පාලනය කරගන්න, ලුණු ටික ගෙන්න ගන්න, බෙහෙත් ටික ගෙන්න ගන්න නොඑක ආකාරයේ පුංචි කතන්දර කියමින් අර විපක්ෂයේ හිටපු කාලේ අනික් අයට මඩ ගහපු විදියටම කටයුතු කරගෙන යන බව පේනවා. ඒ කාලේ මැති ඇමතිවරුන්ට 15 දෙනෙක්ගේ ඉන්නවා සේවක මණ්ඩලයක්. 1,50,000ක ඩීසල් දීමනාවක් තියෙනවා. ඇමති කෙනෙක් නඩත්තු කරන්න ජනපදයක මිල යනවායි කියලා කියපු ජනාධිපතිවරයා විපක්ෂයේ ඉන්නකොට අද ඒ ටික එහෙම්මම කරලා තියෙනවා. ඇතරම ඔහු කඩ නොකරපු පොරොන්දුවක් නැහැ. විදුලි බිල ඒ විදිහටම තියාගන්න තමයි උත්සාහ කළේ. අපි ගිහින් මැදිහත් වෙමින් තමයි මහජන උපයෝගිතා කොමිසම විදුලි බිල 120කින් අඩු කළේ. එහි ගෞරවය කිසිසේත්ම මේ ආණ්ඩුවට යන්නේ නැහැ. ඒ ලයිට් බද්ද උන් තියාගන්න තමයි උත්සාහ කළේ. තෙල් බද්ද ඒ විදිහටම අද වෙනකම් පවත්වගෙන යනවා. කිසිම විදියකින් ඒක සංශෝධනය කළා නැහැ. සෙසු බදු ගැනත් කියන්න තියෙන එච්චරයි. නව බදු පැනවීම කළා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම
තාක්ෂණික ශාස්ත්‍රයේ, ඩිජිටල් සේවා ශාස්ත්‍රයේ, අපනයන සේවා ශාස්ත්‍රයේ, නව බදු එවයින් රටේ කර්මාන්ත ශාස්ත්‍රයට අනාගතයට බරපතල ප්‍රශ්න ඇතිවීමට ඉඩකඩ තියෙනවා. කොටින්ම මේ වසර තුල ආණ්ඩුවේ ඉලක්කය සෑම පුජ්‍යලයකගෙම රුපියල් ලක්ෂ 2ක් බදු ලෙස ලබා ගැනීම. ඉතින් බලයට එන්න පෙර කියපු කතා අද එකක්වත් ඉෂ්ට වෙලා නැහැ. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට අවශ්‍ය ආකාරයට වැඩ කරගෙන යන බව අපිට පේනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ අනුප්‍රාප්තිකය හැටියට තමයි අද අනුර දිසානායක මහත්තයා කටයුතු කරන්නේ. සංවර්ධනයේ පැත්තෙන් ගත්තොත් කිසිම ආකාරයක සංවර්ධනයක් රට පුරාම හෝ යාපන දිස්ත්‍රික්කයේ හෝ උතුරු පළාතට හෝ සිදු වෙලා නැහැ. නමුත් බැන ඇඳ ගැනීම නම් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් හැටියට වරාය ගැන. එතුමා කිව්වා වරාය මොකුත් කළා නැහැ පහුගිය පාලකයින්. ඔහු තමයි දැන් ඉදි කරන්න යන්නේ කන්ටේනර් පරීක්ෂා කිරීමේ මධ්‍යස්ථානය කෙරවලපිටිය කියලා. පට්ටපල් බොරුවක්. මේ කෙරවලපිටිය යෝජනාව ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව 2020 ගෙනාවේ. ඊට පෙර මංගල සමරවීර ඇමතුමා ඉන්න අවස්ථාවේදී චාල්ස් මැතිනී ඉන්න වෙලාවේ අපේ අමාත්‍යාංශයේ මැදිහත් වීමෙන් අපි ඔය බ්ලූ මැන්ඩල් ප්‍රදේශයේ ඒ නිෂ්කාශන මධ්‍යස්ථානය ඉදි කරන්න අවශ්‍ය සියලුම ඉඩම් ලබා දීලා කටයුතු කරලා තිබුණා. ඒ වගේම එලිවේටඩ් රෝඩ් එකක් අපි වරාය හරහා ඉදි කළේම මේ නිෂ්කාශන ශාස්ත්‍රයට අවශ්‍ය කරන ඒ අවශ්‍යතාවය උපයා ගන්න. මොකද මේ කුණු කන්ද මුළුමනින්ම ඉවත් කිරීම ඔය ජනාධිපතිවරයා කියනවා වගේ නිකන් විහිළු කතාවක්. පුළුවන් නම් ඉවත් කරලා පෙන්නන්න කියලා මම එතුමාට අභියෝග කරනවා. එතුමාගේ දුර කාලය ඇතුළත ඒකට ඉතාම අධික මුදලක් වැය වෙනවා. ඒක නිසා තමයි අපි එතන මේ නිෂ්කාශනය කරන්න උත්සාහ කළේ. කෙරවලපිටිය එච්චර හොඳ උත්තරයක් නෙවෙයි. මොකද අධිවේගී මාර්ග පද්ධතියේ තදබදේ වැඩි කරන්න ඒක හේතු වෙනවා. ඒක නිසා ඒ 2018 19 මංගල සමරවීර ඇමතුමා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ උසුලන අවස්ථාවේ චාල්ස් මැතිනී ඉන්න අවස්ථාවේ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියත් එක්ක එකඟ කරගත්ත ඒ ක්‍රියාදාමය පසු ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව කරගත්ත දෙයක් මිසක් මේ අයගේ කිසිම මැදිහත් වීමක් නැහැ. මේ අය මොකද කරලා තියෙන්නේ? මේ අය කරලා තියෙන්නේ පසුගිය ආණ්ඩු දවසකට වරායේ බහලුම් 2000ක් පමණ හැන්ඩල් කළා. අද ඒක 900ට වට්ටලා තියෙනවා. දැන් ඒක මේ සේවකීන්ට පිට දාලා බේරෙන්න හදලා තියෙනවා. නොහැකියාව සහ කටවාචාලකමත් අනුන්ගේ ව්‍යාපෘති තමන්ගේ කර ගැනීමත් තමයි කරන්න වෙලා තියෙන එකම දේ මේ රජේ. ඒ වගේම දේශපාලන දඩයම එතුමන්ලට අපි කියන එතුමන්ලා ආවේ මහ බැංකු හොරු අල්ලන්න කියලා. අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් ගේන්න කියලා. ඒ වගේම වේදිකාවේ කටමැට දෙදුවත් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාවත් දඬුවම් දෙනවා කියලා. ඒ වගේම මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා ඒ වගේම මුදල් අමාත්‍යාංශය කරපු අය තෙල් සංස්ථා කරපු අයට දඬුවම් දෙනවා වහාම මේ ආර්ථික ව්‍යසනයට කරන ලද ආර්ථික බංකොලොත් භාවයට කියලා. ඒ වගේම වීසා වංචාව කෝටි 320ක වංචාවක්. පාස්පෝර්ට් වංචාවේ මුළු රටේම ජනතාවට පාස්පෝර්ට් නැති වෙලා තියෙනවා මාස 10ක් තිස්සේ. මේවා එකකටවත් පිළිතුරු දෙන්නේ නැතුව තමන්ගේ අර පාක්ෂිකයාගේ වෛරය පිරිමහ ගැනීම සඳහා අනුරයාපා මැතිතුමා වැනි පිරිස් අත්අඩංගුවට අර ගැනීම කරනවා. ඒවා ඉදිරියටත් කරයි. මම කියන ඉදිරියටත් බොහෝ දෙනෙකුට ඒවා කරයි. ඒවා කිරීමෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වෛර පිරිමහ ගැනීමක් නිසා ප්‍රධාන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දීමක් නෙවෙයි. මම නැවත අභියෝග කරනවා පුළුවන් නම් වීසා වංචාවේ ඒ පිළිබඳ විධිමත් අධ්‍යයනයක් කරලා වහාම විමර්ශනයක් කරලා කටයුතු කරන්න. ඒ වගේම රහස් පොලිසියට බොහොම කනගාටුවෙන් උනත් කියන්න ඕනේ දේශපාලනමය වශයෙන් කාලාන්තරයක් මේ රහස් පොලිසිය අත්දණ්ඩක් හැටියට පාවිච්චි කළා දේශපාලකින්ගේ. අද වෙන්නේත් ඒකයි. ස්වාධීන පොලිස් සේවය පිළිබඳවත් පොලිස් කොමිසම එක්කත් අද රජයේ ගැටෙමින් ඉන්නවා. ජනාධිපති ගැටෙමින් ඉන්නවා. මේ ස්වාධීනත්වයේ පොලිසිය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා පොලිසියේ යුක්ති සහගත නිලධාරීන්ගේ ඉදිරිපත් වීමත් සිද්ධ විය යුතුයි. ඒ වගේම නිවැරදි ආකාරයට මේ රටේ ධනය කොල්ලකෑ පිරිස් වලට දඬුවම් දෙනවා වෙනුවට තමන්ගේ පාක්ෂිකයන්ගේ හා තමන්ගේ හිතේ වෙවුලන වෛරය පිරිමහා ගැනීම සඳහා කටයුතු කිරීමෙන් කිසිම පළක් වෙන්නේ නැහැ. පුළුවන් නම් රට බංකොලොත් කිරීම ගැන විධිමත් පරීක්ෂණයක් කරලා අර අපගේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ලබා දුන් දඬුවමෙන් එහාට ගිහිල්ලා දඬුවම් ලබා දීමකට ක්‍රියා කරන්න. පුළුවන් නම් අර අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් ඇතුළු මහ බැංකු වංචාවේ අයට පුළුවන් නම් දඬුවම් කරන්න. සියලු දෙනාට ඔබ කිව්වේ සියලුම දෙනාට දඬුවම් දෙනවා කියලා. මුදල් ඇමතිලට ජන අගමැතිලට සියලු දෙනාටම දඬුවම් දෙනවා කියලා. පුළුවන් නම් දඬුවම් දෙන්න. ඒ අතීත කතා බැරි නම් අඩුම ගානේ මේ වීසා පාස්පෝර්ට් වංචානිකයන්ට පුළුවන් නම් දඬුවම් දෙන්න. අපි දන්නවා මේ සියලු ඒ චෞර වලල්ලේ ඉන්න බොහෝ දෙනෙක් ඔබේ ගජමිතුරන් බව. ඒ නිසා ඔබ මේකට පොඩ්ඩක් පැකිලෙනවා, ගොත ගහනවා. මේවා නම් කියන්න ගියාම ඔබේ නායකින්ට ගොත ගැහෙනවා. ඒ වගේම කෙඳිරි ගෑවෙනවා. අපිට පේනවා ඒවා. ඉතින් ඒක නිසා
මේ ක්‍රියාවන් කරන්න ඔබට මේ ජනවරම ලැබුණේ ඒකටයි. එහෙම නැත්නම් ඔබලා ඉතාමත් අසාර්ථක පිරිසක් බවට ඉදිරි කාලයේදී පත් වේ. ට්‍රම්ප් ජනාධිපති ආවා දවස් 4යි ගියේ. ඉතාම විශාල වෙනසක් කළා. ඒවා තමයි ප්‍රෙසිඩෙන්ෂියල් ඉන්ස්ටින්ක්ට්ස් කියන්නේ. අවුරුදු 4ක් රට කළා හා සමානයි දවස් 4ක් යනකොට. මෙතන කිසිම දෙයක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. ඒ අසහනය පිට කර ගැනීමට කතා පවත්වලා හරියන්නේ නැහැ. හාල් හිඟේ බල්ලන් හා පූසන් මත පටවලා හරියන්නේ නැහැ. පොල් කිරි හිඟේ පොල් කිරිබත් හා මේ පොල් සම්බෝල මත පටවලා හරියන්නේ නැහැ. නිවැරදි විසඳුම් හොයාගෙන විසඳුම් කරුණාකරලා ලබා දෙන්න. අතීතයට බැන ඇඩ ගැසීම නවත්තන්න. අතීතය ගැන කියනවා නම් ඔබටත් ලේ වැකුණු අතීතයක් තිබුණු බව පමණක් අමතක කරන්න එපා කියලා අපි ඒ ඇත්තන්ට කියන්න කැමතියි. Anything to raise? Yeah. Before the parliamentary and presidential election, we were trying to collaborate all the parties in order to stable the country's economy. It was failure, I guess. You are really trying to reorganize again after this election completed. Yes, actually, we need new political culture, new political vision, and also new economic strategy to grow the country and also to somehow salvage this country from the economic bankruptcy. So we need 4 characteristics. One is the patriotism. People should love the country, love the people, unless otherwise the foreign powers may dictate us. Right now, our sovereignty has gone because IMF is dictating terms to us, and also various foreign powers are now dictating terms to us. So the first thing and the foremost thing is patriotism. The second thing is honesty. Actually, what happened here right now is during the opposition time, we saw and we heard lot of things from the present president and present prime minister, but everything now they are doing is complete opposite of what they had expressed during the opposition time. So we need honest people. Honest means what we are telling should be realized or practically implemented. Walk the talk, but nothing happened. So we need honest people. The other thing is we need kind of a knowledgeable people. Knowledgeable means not these academic certificates. We need knowledgeable people to handle the situation. We can see they are in port, no knowledge at all from the minister. That's why the earlier 2000 TEU is being handled by the port. Now it is 900. Right? It's a very unfortunate situation. 30 odd ships have bypassed the Colombo port right now. They accepted that pact, but accepting the pact is not a solution. They failed because they don't have proper knowledge and also the experience. That's the most lacking part of this government. No experience, nothing, only talking. So these 4 characteristics must be there to govern the country. We invite all the patriotic political parties, honest people to join us, form a kind of a political force to salvage this country from the bankruptcy.